Buonasera a tutti, good evening and welcome to the Italian Radio Hour. Io sono Viviana and I would like to welcome back our regular listeners and also welcome any new listeners. Also be sure to like us on Instagram and Facebook at Italian Radio Hour and subscribe to our YouTube channel to catch up on any past video interviews. Vorrei dare il benvenuto ai nostri ascoltatori da tutto il mondo, grazie per essere con noi anche oggi mentre continuiamo il nostro viaggio per l'Italia e la cultura italiana. So as everyone is starting to get ready for their next trip to Italy, and I know that you listeners are explorers, you want to see a different side of Italy, off the beaten path. Today I have two very special guests with me, Donatella Alquati and Giorgio Mininno, who have done all that homework for us because they invested time of their lives as photographers and explorers to travel throughout Italy and discover all the food festivals that you can enjoy in every single region. And the fruit of their explorations is this beautiful volume, SAGRE d'Italia, 18 racconti illustrati. So hang on tight, get your passport ready, and prima pubblicità. Parli italiano? Do you want to learn, improve, or master your Italian? Istituto Mondo Italiano can help. Located in the heart of Regent Square, Mondo Italiano offers small group classes and one-on-one private tutoring in person or online to help you learn Italian in no time. Visit us online at istitutomondoitaliano.org. Benvenuti al programma, Donatella e Giorgio. How are you today? Ciao Viviana. Ciao Viviana, grazie per averci invitato. So obviously I'm holding on to this beautiful volume that is my wish come true, because when I'm in Italy or planning my trips to Italy, I'm always trying to see what is going on in that region that might add an additional flavor to my experience or my explorations. So the sagre, they are typically related to food festivals or feste patronali, are indeed a great place to start. But before we get into the juicy part of the conversation, let's introduce yourselves to our audience. So Giorgio, would you like to do the honors? Tell us a little bit about yourself. Certo, allora, innanzitutto grazie per l'invito. Io sono Giorgio, nel corso della mia vita mi sono occupato di tante cose, innanzitutto di fotografia, che è una materia che sia io che Donatella abbiamo studiato, diciamo, quando eravamo più giovani. Entrambi ci occupiamo nella nostra vita di design, di costruzione di marchi, quindi abbiamo lavorato per tanti anni in agenzia, sia come designer che come consulenti per la costruzione di marchi nel mondo anche nel mondo della GTO, nel mondo dei marchi di food, ma non solo, ecco. Mm-hmm. Okay, so a little bit about Giorgio's background. So in life, he has done many things, but photography is indeed something that also has in common with Donatella, that they have pursued for many, many years. And they work also as designers, and they concentrated also on the creation of brands, food brands. So they have worked as both consultants and designers themselves. Donatella, qualcosina su di te? Something about you, Donatella? Sì, anch'io appunto come Giorgio mi occupo di costruzione di marchi e lavoro molto rispetto a lui, soprattutto nel campo del food. E, come Giorgio abbiamo fatto un percorso simile in Accademia d'Arte, abbiamo frequentato entrambi l'Accademia d'Arte di Milano e questo ci ha dato un background, diciamo, sul mondo dell'arte e del design. Mm-hmm. Okay, as far as Donatella is concerned, she also works on brand design, maybe a little more than Giorgio on food, and but they have shared the same academic studies, graduating from the Accademia d'Arte of Milano. They gave them strong foundations. So I would like actually to dive a little bit more about your brand design, because there was another project, and maybe the project that actually got me curious, which is the Italian case. So let's first, I'm gonna share some of the images that you have sent me.
But the question is, Giorgio, where or when these project start, okay? Because a lot of people might have a certain idea of Italy, or also by walking down a supermarket. There is a visual component that allows us to identify Italian products. And you guys went on a massive quest, ok? Una ricerca spaventosa. Assolutamente. Quindi parliamone come, dove, quando e perché. Ok. Guarda, indicativamente nel 2015-2016, sia io che Donatella stavamo vivendo dei cambi lavorativi nella nostra vita e stavamo iniziando a lavorare tanto anche nel mondo del packaging, e quello che ci siamo accorti, ci siamo resi conto durante diciamo, le nostre giornate lavorative è che effettivamente lo scaffale dei supermercati stava cambiando in Italia. Cioè, lo scaffale, e ci eravamo concentrati in quel periodo soprattutto sullo scaffale della pasta, stava cambiando volto. Alcuni marchi, il primo tra tutti, Rummo, grazie a un restyling aveva, diciamo, abbandonato un'estetica del suo packaging, diciamo anni 80, 90, quel packaging classico di plastica blu e rosso, che era uno degli stili più comuni, diciamo, nei packaging italiani, per tornare a uno stile retro. E questo ha dato il via, ci ha incuriosito molto come trend, e ha dato il via a una ricerca mia e di Donatella in questo ambito. Quindi diciamo che le gite al supermercato da quel momento per me e Donatella sono diventate in realtà dei momenti di ricerca molto approfondita sullo stile del packaging italiano. Okay, so this is great information. So this project of the Italian case probably started around 2015, 2016, when they started to notice that the world of packaging was changing. And so even the shelves in the supermarket were going over a makeover, a face makeover. So, for instance, if we look at the packaging of Rummo, as far as pasta, this brand had gone through a restyling where they had abandoned the packaging that we see in the 80s for a new style, a little retro, and they continue to notice that it was a common trend. So they started, both Donatella and Giorgio, a deep research into this new trend. So the trips to the supermarket actually turn out to be a research opportunity. Donatella, a question for you. How I'm sure that this was a massive project, un progettone, okay? So what guidelines did you give yourselves to start organizing how you would go about your project? Essendo un progetto molto complesso, quali sono un pochino i criteri, le guidelines che vi siete dati all'inizio per organizzare proprio la vostra ricerca? Ma inizialmente, come diceva Giorgio, era partito dallo scaffale della pasta, per cui abbiamo cominciato a comprare pacchi di pasta e ritrovarci con una dispensa piena di confezioni di cibo di ogni tipo. Dopo, una volta che abbiamo comprato tutti i pacchi di pasta, abbiamo cominciato a chiederci quali fossero le ispirazioni e quali packaging al supermercato avessero mantenuto un'estetica vintage, come quella che Rummo aveva cercato di riportare nello scaffale, per cui abbiamo iniziato a comprare tutti quei packaging che dovevano essere per forza in vendita. Questo è un dettaglio non irrilevante, perché molte persone che vedono la nostra ricerca pensano che sia una ricerca di packaging di un'altra epoca, ma in realtà la regola principale è che tutti questi packaging sono attualmente nel supermercato italiano. Quindi questa era la regola fondamentale. E in più
ogni packaging noi non ci siamo limitati all'estetica, alcuni di questi packaging hanno un'estetica che per alcuni può essere magari brutta o poco ricercata perché è essenziale, e noi abbiamo cercato di accostare sia una grafica popolare, fatta di pochi colori e di tinte piatte, a delle grafiche che magari si rifacevano all'Art Nouveau. Quindi abbiamo mischiato tutto, sinceramente, per dare un'idea, una panoramica generale di quello che si può essere al supermercato, perché effettivamente si possono ritrovare dei packaging che hanno dei riferimenti di epoche ben precise, dagli inizi del Novecento, più o meno del Novecento ad oggi. Okay, so again, the question was, what were some of the initial used for their research? And so Donatella clearly indicated that they initially focused on pasta packaging. So that also meant that they ended up buying a lot of pasta and having their kitchen cabinets full of pasta products. But then they started to ask themselves, what was the inspiration behind those designs, those packages? Or why maybe a brand would have decided to go into bring back a retro look to their packaging. The main thing was that all the packages that they analyzed and studied and research had to be currently sold. So even though some of them might look like they belong to a different, they may look like vintage, these were packages that were actually being sold at that time. So they started also not only look at the packaging and the aesthetic, because some of them might have looked very simplistic, not really that researched and with a few colors, but then they also compare to some of the more elaborate packages that maybe might have graphics of the Art Nouveau and so forth. So they really had a nice, they were able to put together a nice of trends, the beginning of last century up to today's dates. Giorgio, fotografie, catalogazioni, this is a massive enterprise. So pictures, cataloging, notes, tell us a little bit about all the work that went behind it. E sicuramente è un grande lavoro, però diciamo che l'abbiamo portato avanti nel corso di anni, anni in cui effettivamente siamo costretti, come tutti, ad andare al supermercato e quindi a passare tanto tempo tra gli scaffali. Quindi nel corso di qualche anno abbiamo collezionato qualche centinaia di prodotti. Abbiamo sempre tenuto, diciamo, il set fotografico in studio, pronto, diciamo, per scattare le fotografie. Sicuramente c'è stato un grande lavoro di, diciamo, organizzativo, di shooting, di produzione di contenuti, però è andato avanti, diciamo, parallelamente alle nostre attività quotidiane, diciamo, permettendoci di pubblicare contenuti quasi settimanalmente per un lungo periodo. È stato molto divertente, e poi ogni volta scoprivamo effettivamente dettagli nuovi sulla grafica o prodotti nuovi, perché poi un dettaglio è che ogni supermercato in Italia cambia la lista di prodotti che ha negli scaffali in base alla regionalità, per cui al netto di un packaging come Rummo, che adesso è chiaramente internazionale, si trova anche in America, però in Italia ogni regione ha le sue paste regionali, quindi poi muovendoci abbiamo allargato molto anche gli orizzonti. Okay, so obviously this was a pretty massive project that took many years. So again, many trips to the supermarket, a study, a lot of time spent in front of the shelves, and so they ended up collecting hundreds of products, and their photographic setup was always ready to go to shoot new pictures, and along with organizing the content, and this along with their regular job responsibilities. So you know, it's been always very interesting, because you know, maybe they would notice new details on the graphic, or maybe there were new products, because something to
something that Giorgio indicated is that supermarkets change their, not all the supermarkets carry exactly the same products. Every supermarket tends to show local, regional products, so they would be able to see the difference between the products being carried. Donatella, there is someone here from New York who is a great expert on graphics. She's highly respected, Louise Feely. And I saw that the two of you had a picture together. So 2 questions is, so where was this information shared and how you came to connect with Louise Feely? Louise Feely è appunto una designer americana e molto famosa anche qui in Italia. È stato bello sapere che ci segue sulla pagina di Italian Case. Abbiamo scoperto che era una persona che seguiva il nostro progetto, proprio perché tutto il suo lavoro si basa proprio sull'estetica che io e Giorgio abbiamo collezionato in questi anni. Appunto lei si occupa di design, di design della tipografia e design di prodotto, anche di branding. Siamo recentemente venuti a New York io e Giorgio, e per l'estate di New York siamo inciampati spesso in ristoranti che hanno la sua firma. Italian Case mi ha permesso di scriverle e di incontrare a New York in un'occasione in cui ero appunto diciamo per lavoro in zona, ed è stato interessante incontrarla proprio perché c'era questo scambio culturale tra una italo-americana e un'italiana, con un po' di nostalgia, ed è stato interessante vedere che nel suo studio le sue scaffalature erano piene di packaging di prodotti italiani che sembravano proprio essere usciti dalla pagina che io e Giorgio abbiamo collezionato in questi anni. Essere un riferimento sicuramente, un po' all'inizio di questo progetto era un po' anche il nostro obiettivo, no? Dare un riferimento ai designer, soprattutto magari all'estero, che volessero in qualche modo capire qual era l'estetica del supermercato italiano oggi e quali tipi di estetiche potevano essere rimandate a un concetto di italianità. So yes, Louise Feely is a very famous American designer. She currently resides in New York, and but she's also very famous in Italy as well. She's the name. She's the hand behind many of the logos and the brands that have in Italy. And so Louise started also to follow their project on the Italian case. And so Louise, as we say, she does design, typography, branding. And so on coinciding with a work trip of Donatella to New York, where and also Giorgio, by walking down the streets of New York, they could actually see restaurants and other places that carried Louise style behind it. So Donatella approached Louise, and they were able to meet and had that cultural exchange, maybe also with a little bit of nostalgia. But this collection that I have created, Giorgio and Donatella, and what Louise had been doing over the years seemed to carry certain similarities, to the point that when Donatella saw the shelves and all the packaging that Louise had, he felt as if almost they had come out the pages of the Italian case, because there was such similarity in style and eye. So this was this project also to give a point of reference also to foreign designs, to see what the look and feel of kind of the made in Italy could be. Giorgio, maybe one last question, and then we'll move into the next topic. So what happens or happened to all this information? Do you have an archive that is easier to consult, or do people have to go onto your Instagram page and one by one look at all pictures? Have you been
I don't know, have you been approached by other designers to learn more? So, un pochino cosa è successo, com'è disponibile tutto questo materiale, questo archivio di immagini e se sei in contatto, siete in contatto con altri designer che appunto si sono incuriositi. In questo momento l'archivio è disponibile solo, diciamo, tramite Instagram, però la nostra volontà in realtà sarebbe quello di sfruttare questa mole di immagini e di contenuti probabilmente per fare un libro in futuro. Quindi in questo momento stiamo cercando di organizzarci per capire se, diciamo, ci sarà la possibilità di provare a pubblicare un libro con questo lavoro. Anche perché, come diceva Donatella, effettivamente per i designer questo archivio è fondamentale come strumento di lavoro, nel senso che ogni fotografia o ogni serie di fotografie su un prodotto rappresenta e diciamo colleziona una serie di informazioni fondamentali per chi come noi, come soprattutto Donatella, per quei designer che devono disegnare un nuovo packaging. E quindi ci piacerebbe, diciamo, renderlo fruibile più facilmente rispetto a come è fruibile oggi tramite Instagram. Per il resto, per noi questo progetto è stato innanzitutto un attivatore e un motivo per creare nuove relazioni, per andare in giro a parlare di design e per esplorare il tema dell'italianità e del design italiano il più possibile, ecco. Quindi è stato un inizio che poi ci ha portato ad altri progetti come vedremo dopo, ecco. Okay, so currently all these images are available on their Instagram account. Let's remind the Italian case. And so they are looking into what the future could be of all these enormous work that has been done, possibly into the release of a publication of a book. And also, as Donatella mentioned, this type of work is very important for designers. It actually can be an instrument of work, of research, because in addition to the images, there is a lot of other information that might be very important to someone who is designing new brands and a new packaging and so forth. But this has also been kind of the way that the triggering factor of new relationships, of new opportunities, and so forth, and also to talk about the Italian design in many different contexts. Come se non aveste fatto tanto, avete detto un giorno, dai, nuovo progetto. So as if they were not busy at all, right, with this beautiful project. One day, Donatella and Giorgio woke up and say, let's do something else, okay? And so from the Italian case, we move now to the Italian sagra. And again, let's, Antonella, how did you guys come about? This is not a small undertaking either. So quest'altro non è neanche un progettino ino. Di nuovo vi siete rimessi in gioco con grandi ricerche di scoperte. So tell us a little bit about how this new project came about. L'origine di questo nuovo progetto. Ma dopo aver iniziato Italian Case, avevamo voglia di iniziare un nuovo progetto per raccontare un'altra parte d'Italia, che partisse sempre comunque da una quotidianità italiana che secondo noi è allargata e prende un audience italiano che è di tutti, come il packaging di prodotto al supermercato. E quindi è stato, diciamo, un inizio quasi per caso approcciarci alle sagre, perché durante un viaggio in Italia, vicino a Venezia, siamo andati a una prima sagra, che era una sagra del pesce di Chioggia. Noi spesso andiamo per sagre, come tu ben sai, da italiani. E sedendoci a quel tavolo e incominciando a parlare, guardandoci intorno, e stavamo ragionando su quale poteva essere un nuovo argomento da trattare, ci siamo resi conto che noi eravamo nell'argomento in quel momento, ovvero che eravamo circondato di tantissimi aspetti, di cose che potevano essere raccontate da noi italiani verso soprattutto anche all'estero, perché la sagra, appunto, in quel momento ci ritrovavamo in un posto immersi
in una città bellissima come Chioggia, ad un tavolo dove c'era cibo, persone, cultura, divertimento, ed era un mix che subito ci ha fatto capire che forse poteva essere quello l'argomento di cui parlare dopo Italian Case. Okay, so after this the Italian case project, they were kind of thinking about what was going to be the next adventure, so to speak. They would still portray the kind of a daily life, the Italian daily life. It would probably be of interest to kind of the same wide audience as the packaging would definitely be. And coincidence once is that they were actually traveling in Italy, and they were near Venice, where there was a SAGRE. Again, SAGRE is usually dedicated, it's a food festival or a patron saint celebration dedicated to a specific product. It typically is of representative of that locality. And so there was la sagra del pesce di Chioggia, and they were sitting down at the tables, just chit-chatting and kind of discussing, brainstorming on, again, what the next topic could be. And they realized, they kind of had a little light bulb going off, that they were in the topic, okay? So what they were experiencing was indeed what could have been the next adventure, because it was something that could be recounted, it could be described. They were surrounded by food, they were surrounded by people, they were surrounded by culture. It was an enjoyable experience, and this could have been that. Allora, un attimo di pausa e ritorniamo con la prossima domanda. Applying for Italian citizenship? Need documents translation? Istituto Mondo Italiano provides certified translations and assistance services. Be sure to visit us at istitutomonditaliano.org and schedule your free consultation. Un caffè, per favore. My first cup of coffee sets the tone for my entire day, and I get my coffee at La Prima Espresso. La Prima has been brewing Pittsburgh's best coffee for nearly 35 years. Try any of their in-house roasted varieties of beans from all over the world at home, or come and enjoy an espresso or a cappuccino at any of their locations, where their friendly baristas and familiar faces will make you feel at home. Visit laprima.com to get La Prima Espresso coffee at your door. Ok, allora Giorgio, ritorniamo con te e parliamo un attimo dell'origine, diciamo, di questo nuovo progetto e di nuovo l'organizzazione. Because now we're talking about traveling, we're talking about dates, so if you're here, you cannot be there. So, I might ask you, was anyone involved in this project that could have sponsored you, or it is something also that you decided to sponsor for yourselves? Ma in realtà ci abbiamo pensato tante volte a chiedere un supporto. Secondo me il tema delle sagre è un tema interessante per un sacco di brand, chiaramente, sia italiani che internazionali. Dopodiché in realtà noi abbiamo iniziato questo progetto sia come progetto a lungo termine per il nostro, diciamo, interesse personale, come fotografi, come designer, come ricercatori nell'ambito anche della comunicazione, però abbiamo iniziato anche per piacere. Quindi la nostra idea principale era costruire un viaggio in Italia in cui la sagra fosse al centro di ogni tappa. Quindi ci siamo immaginati il primo viaggio in Italia fatto apposta per provare una sagra diversa ogni giorno in una regione diversa dell'Italia. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato cercare di creare un percorso, un itinerario regione per regione, cercando di farlo in un'estate unica durante le ferie di agosto. Mamma mia, quindi è nato come un viaggio di piacere. Mm-hmm. Dopo negli anni effettivamente abbiamo capito che era troppo imponente come progetto e sarebbe durato tanto tempo, e quindi poi negli anni abbiamo ogni tanto pensato anche a coinvolgere degli sponsor, ma effettivamente poi non è mai accaduto.
Okay, so I was wondering because obviously, there are definitely expenses every time you're talking about traveling. But so I was kind of curious to see if anyone had sponsored these adventure. And because obviously the topic would have been of interest both for Italian brands and international brands as well. But they kind of started this project out of their own personal pleasure. Would also allow them again to challenge themselves as researchers and photographers, as designers as well. So they wanted to make sure that these sagre were always at the center of attention for every stop that they decided to organize, and that they would try to go to a different sagra every day. So they mapped out some sort of itinerary and region by region, and they tried to fulfill this mission over the summer break. So even though this project started and still out of pleasure and curiosity, they realized that it was going to be pretty overwhelming. So they thought about getting sponsors, but eventually never came to fruition. Ok, allora, voi siete del nord, so did it make sense to start from your neighboring regions, or did you decide to, so how did you organize your travels? Come vi siete organizzati? Avete iniziato con le regioni limitrofe o avete scelto invece di andare da tutt'altra parte e poi mano a mano avvicinarvi al vostro luogo di origine? Donatella. Abbiamo iniziato a fare una lista enorme di database con tutte le date e tutte le sagre che c'erano in Italia, iniziando, come diceva Giorgio, con la sfida di poterle fare tutte in una sola estate. E noi dal nord ovviamente siamo partiti e come prima tappa abbiamo deciso di andare in Molise, che è dalla parte opposta dell'Italia, perché in realtà avevamo visto una delle sagre che ci aveva colpito particolarmente, era quella di Capracotta, che poi ti raccontiamo, per cui abbiamo deciso, cercando di partire da Capracotta, perché il problema delle sagre è che purtroppo sono tutte in giornate vicine, per cui devi cercare di incastrare ogni giorno ad agosto una data diversa, era molto difficile, ma ci abbiamo provato. Partendo dal Molise, poi abbiamo fatto un giro tornando in su dall'Abruzzo, Marche, e poi ritornando dall'altra parte, facendo una specie di cerchio nel sud Italia. E poi questo è stato il primo tentativo di poter che ci ha fatto capire che avevamo un'idea folle in testa e che non ci sarebbe bastata un'estate per fare tutte le regioni. Okay, so the question was, did they start in areas close to where they're from, or did they choose a different region and then move up again? And so obviously they started to work, they started to create a huge database with all the dates. And the challenge was definitely to be able to attend all these sagre in just a summer. So they decided as the first festival to actually go to Molise, and then we'll ask you. Well, let's talk a little bit about Capracotta once I'm done. Because it was a sagra that they were aware of or familiar, and that I had seen. And then the challenge is that usually the sagra, they're just like date-wise, one after the other. And but in this case, they decided to start from Molise and then move up to Abruzzo and the Marche, and then eventually go back to the south of Italy. And this first attempt kind of gave them the idea or the realization that for certain things it was a little bit of mission impossible trying to do it in just one summer. Allora, so we're looking at some images of Capracotta, okay, this beautiful sagra. Giorgio, describe us a little bit about, so this is near Isernia, right? Sì, è in provincia di Isernia. And Capracotta, so can we assume it's like a cooked goat or no?
Sì, assolutamente, come Capracotta è il nome del paese che Ok. ha al suo interno addirittura le parole che indicano effettivamente anche la specialità tipica culinaria del paese. In realtà a Capracotta siamo andati ad agosto in diversi paesi prealpini e montani in Italia si svolge la transumanza, quindi lo spostamento dei capi di bestiame dalla montagna verso le valli. Questi spostamenti, questo muovere, diciamo, grandi quantità di capi di bestiame portava in passato al fatto che alcuni capi si infortunavano e questo rendeva necessaria la macellazione, quindi eventualmente il consumo anche di carne in quel periodo. Quindi Capracotta è una sagra che si svolge in un pascolo prealpino sugli Appennini del Molise e si svolge d'estate appunto verso credo agosto, se ricordo bene, ed è una sagra molto molto bella, molto particolare, dove si mangiano esclusivamente piatti, e sono 3 quelli principali, a base di capra o pecora. Mhm. E se Uh, vuoi te li racconto Sì, al meglio. apro anche il libro. So, yes, the name Capra Cotta is actually the name of the town, and the name itself indicates, indeed, that there's going to be some sort of cooked goat or sheep meat. And in different parts of Italy, near in mountainous regions, during the August, during the month of August, there is this phenomenon that is called transumanza, and that is indeed when the cattle, the animals are transferred and moved from the mountains down to the valleys. And obviously, we're talking about the moving of a lot of animals, and as it might happen, some of the animals either get injured or so. That is what happens is that that meat needs to be consumed. So there is nothing goes wasted. So in Molise, in Capracotta, there is indeed a place, and where in August this festival, this sagra, takes place, and it's a very interesting sagra to attend. And the dishes that are served are strictly based on either goat or sheep meat. And also the other thing, the bonus of the book, that in addition to have beautiful images, and that's where your talent of both of you really comes through, and description of the sagra, you're also left with some recipes as well. So let's move back. I'm gonna try and also you have some pictures. I want to know who that guy with the red apron is. But definitely, you know, the valleys it's such a beautiful region, okay? Question, Donatella. So if in addition to taking pictures of the actual event, at times you also interviewed someone specific, because depending on the festivals, sometimes let's call the cooks might be just amateurs or people from the village, and maybe they have done that for many, many years. Sometimes you have professional chefs, and that is the case of one festival. But how did I welcome this idea of documenting their festivals? Quindi in questi progetti, naturalmente in alcune delle fotografie avete documentato appunto la sagra, alcune volte avete anche conosciuto le persone dietro la sagra, persone del paese, persone che forse ne hanno fatto parte per molti, molti anni, e in un altro contesto ne parleremo addirittura chef professionisti. Come hanno reagito appunto a questa idea di voler documentare le loro sagre? So tell us, or you can also tell us about this gentleman in Capracotta.
In Capracotta nello specifico, sono stati in generale in tutte le sagre, ma in Capracotta particolarmente, sono stati molto gentili e ancora oggi ci sono persone di Capracotta che ogni tanto sentiamo anche in occasione del libro e ci aspettano con entusiasmo per la prossima edizione della sagra. Quando arriviamo alle sagre, tendenzialmente entriamo subito nelle cucine, per cui il nostro obiettivo principale è quello di vedere il dietro le quinte. Per cui in ogni sagra noi parliamo con le persone che cucinano e tutti ovviamente sono entusiasti del fatto che stiamo fotografando l'evento. L'idea poi di farlo diventare un libro ovviamente è nata dopo e poi ne racconteremo, per cui quando abbiamo iniziato a fotografare Capracotta era proprio un reportage che io e Giorgio avevamo iniziato con l'idea di fare da documentare, diciamo, legato al progetto dell'Italian Case di Instagram. Per cui non avevamo ancora in mente il progetto e noi sinceramente non ci aspettavamo neanche di arrivare forse a pubblicare un libro con Slow Food. The question again was how also the research project was perceived. So in all the sagre, obviously they were extremely well welcomed, but especially in Capracotta, people were super nice to them, and they still keep in touch with some of the people who are always, inviting him to come back. They're waiting for them to come back to the next edition. So their approach is actually the first step is to enter the kitchen to see what is happening there, to kind of get the behind the scene of a sagra. And there is always a lot of enthusiasm. And obviously, when the project started, the idea of the book wasn't even, in the horizon. So this was more to document for their Italian case account. So as I said, this was done way before there was any idea of a book, and maybe even when they thought the book could be made, it seemed to be very far out. So what is happening in the kitchen? Tell us a little bit about all these people running around, who is who, and if you get a sense of how much in advance people started to get ready for this sagre. And another thing also that you also mentioned in the book, usually locals know about the sagre. There is not a massive, there might be some posters hanging here and there, maybe the cities nearby, but there isn't really a lot of advertisement around it. So, Giorgio, raccontaci un pochino anche della frenesia, di quello che accade nelle cucine, quando iniziano a prepararsi, e il fatto che non ci sono tante pubblicità, ci possono essere poster o cartelloni nei paesi limitrofi, ma non è che alcune di queste sagre, non tutte, ok? Alcune sono un pochino più established. Quindi dalle cucine alla pubblicità, cover everything. Guarda, allora il tema è abbastanza ampio. Effettivamente in Italia, innanzitutto una cosa che non abbiamo citato è che ci sono 40.000 sagre censite, e poi probabilmente ce ne sono molte altre. E su queste 40.000 sagre tu puoi trovare la festa del singolo quartiere in un paesino sperduto, quindi magari una festa che conta 50 persone, e puoi trovare la festa invece che ha 500 coperti sotto un capannone, 500-1000 coperti. Questo dà un po' l'idea della diversità e della quantità di feste differenti che si possono trovare in Italia, ed dà anche un'idea del fatto che alcune sagre sono molto spartane, sono molto amatoriali come organizzazione, quindi magari vengono organizzate in poco tempo, non vengono comunicate, semplicemente sono delle feste familiari allargate che magari coinvolgono qualche decina di persone di un paese durante l'estate o durante qualunque stagione. Altre sagre invece hanno un'organizzazione molto più strutturata, addirittura con gli sponsor, addirittura con la collaborazione con grandi marchi internazionali, e hanno un modo anche di gestire il servizio ai tavoli paragonabile
a dei ristoranti. Quindi in generale lo spettro è molto ampio. Capracotta è stata una secondo me, delle sagre contemporaneamente più spartane, perché vedi dei metodi di cottura che risalgono, diciamo, al passato, e però anche organizzata molto bene, soprattutto bella scenograficamente e degna anche di stare in copertina per il fatto che l'ambientazione, questo emerge dalle fotografie, è veramente particolare, attraente, e trovarsi, diciamo, in queste nuvole di vapore, di cotture e in mezzo a un pascolo è stato comunque un'esperienza molto potente, ecco. Mhm. So there is according to the research in Italy, there are about 40,000 sagre that have been cataloged, so to speak, and maybe there are many others that they're not even that well known, or no one knows about it, so to speak. So the number could be even higher, and the range goes from small neighborhood celebrations where you might have 50 people participating, up to bigger sagre with where you have 500, 1,000 seatings organized under pavilions and so forth. So this gives us such a range, such a wide breadth, such a wide range of the type of sagra that you could encounter. Some of them are a little more simple in the organization, more amateur, so to speak. They're not really advertised. It almost feels like an extended family celebration. Some others are very structured, even have sponsors. They might have also big brands behind them. And the service that you get at the tables can be compared to the quality of service you would get into a restaurant. So as far as Capracotta is concerned, is kind of in between, in a way that is Spartan and kind of down to basics, in a way that how the meat is cooked, because they're using cooking techniques from the past, as you can also see from the pictures. But it's very, very well organized, and the landscape behind it is priceless. It's definitely worth being on the cover of the book, as you can clearly see from the image that they have in their presentation, and also the book covered. And also you see these clouds of steam that come out, and then you have the beautiful landscape that frames the whole experience. The reason why I was also very intrigued with the Sagre is because it's one of those experiences where maybe you go and you don't know anyone, because you're just traveling, you're just to that town. But often when we talk about seating, if there are tables, there might be tables, long tables, and so forth. So you are immediately immersed in the culture. You might be meeting the locals, maybe some other tourists. So was that also something that you experienced? Quindi Donatella, quando uno partecipa a queste sagre, può andarci anche da solo, forse con la persona con la quale viaggia, ma spesso ci sono anche queste belle tavolate dove alla fin fine conosci persone del posto, forse altri viaggiatori. È stata appunto questa anche la vostra esperienza sedendovi a questi tavoli? Sì, ed è stato soprattutto quella l'esperienza, cioè nel senso l'esperienza delle sagre, il rapporto umano, e il fatto di trovarsi a un tavolo, come dicevi tu, con sconosciuti non è una cosa che ci capita tutti i giorni. Cioè si è abituati ad andare nel ristorante dove ognuno ha il suo tavolo, o invece nelle sagre il ritrovo è un po' come in famiglia, dove ci sono delle tavolate, dove si rivede in famiglia si rivede lo zio che non si vedeva da 20 anni, e in questo caso si conoscono persone nuove che hanno diverse età, e anche questo è un'unione difficile che
le sagre permettono di avere lo stesso tavolo le persone di 70 anni, ragazzi di 20 che si ritrovano a condividere magari la stessa bottiglia di vino e a chiacchierare. Per noi è stato il lato più interessante e in ogni sagra c'è sempre stato accoglienza sia dal punto di vista dello staff che al tavolo, e spesso abbiamo incontrato anche persone straniere che si ritrovavano magari lì per caso alle sagre, ed era anche la parte anche più interessante, un occhio esterno di qualcuno che vedeva una sagra per la prima volta. Yes, that was exactly the type of experience that Donatella and Giorgio had, and it was probably also one of the most important aspects of attending these celebrations, which is the human connection. Because you end up also meeting people that you didn't know before. And whereas differently from when you go to the restaurant, you go to your table and you have that individual experience, here it is, it feels almost again like the extended family gets together, where you meet that uncle that you hadn't seen in 20 years, or where at the same table you can see the different generations, which doesn't happen too often nowadays, unfortunately. So, as I said, it has always been, a lot of welcoming feelings, not only from the people working at the Sagre, but also the commensali, other people that you were eating with at the table, and also meeting foreigners and see also their reaction if this was kind of their first exposure to a Sagra. Let's talk about maybe there are so many. Una cosa, Viviana, che secondo me questo è stato uno dei motivi principali per cui poi abbiamo deciso di, a un certo punto, di farne una guida di questo progetto fotografico, perché ci siamo anche immedesimati in un viaggiatore italiano, ma soprattutto in un viaggiatore internazionale che visita l'Italia. Abbiamo effettivamente deciso e capito che la sagra, visto che non era mai stata documentata prima in questo modo e non esiste una guida prima della nostra che censisce, diciamo, una buona quantità di eventi, noi abbiamo deciso di farlo sotto forma di guida, proprio perché da turista straniero io mi immagino di venire in Italia e di voler provare un'esperienza che sia più vicina possibile dal punto di vista culinario, ma anche dal punto di vista sociale, più vicina possibile a quello che possono provare i local. Effettivamente la sagra è un concentrato di quello che tu puoi vivere oggi in Italia dal punto di vista umano, dal punto di vista culinario, e anche dal punto di vista a volte musicale, perché poi durante questi eventi c'è tanto altro. E quindi l'abbiamo fatto sia, diciamo, per un pubblico internazionale che in questo fino a, diciamo, ad ora non aveva uno strumento, una guida che potesse dirgli vai a quell'evento o a quell'altro, ma anche per un pubblico italiano, perché poi c'è da dire che effettivamente l'informazione su questo tipo di eventi, appunto prima di questa guida non c'era, o se c'era era molto destrutturata. Quindi esistono tanti siti web fatti, diciamo, magari 10-20 anni fa, quindi con un'usability molto scadente, molto frammentati regione per regione, ma non esiste un luogo unico dove tu puoi effettivamente sapere quando sono le sagre e cosa troverai, ecco, di anno in anno, perché poi cambiano le date, cambiano, ne nascono di nuove, ne scompaiono delle altre, eccetera, eccetera. So even the work of maintenance is going to be pretty daunting because every year you have to go back and readjust. But so one other comment that Giorgio wanted to add, that was indeed this coming together was also one of the main reasons why they decided to create a book that would serve as a guide, and because they tried to put themselves in the shoes of a traveler, the Italian traveler, but also the foreign traveler. And the Sagre was something that has never been documented as thoroughly and in an organized way as Giorgio and Donatella have done.
And so, you know, I, as a foreign tourist, I want to go to Italy, and this is the most authentic experience that might match also those culinary expectations, the social, the conviviality, and that is going to mimic what a local person would experience. And so if I might add, I think the slogan now of traveling off the beaten path is getting used a little too much without really an understanding of what that really means. But I would have to say that probably the SAGRE, because of the beaten path, what is the tourist really looking for? Okay, that they should answer that question first, and then see what they're going to put into their path. And if it is indeed connection with the locals and have a very authentic experience, SAGRE, visiting a SAGRE would be number one. That's my own personal comment. Giorgio also indicated, in addition to the gastronomic experience, there might be also some other events related to it, whether it's music. And when I was in Sardinia, obviously, there is so much. There is always kind of the trifecta of the food, and then the throat singers, and also dances and costumes and everything. So there is indeed a lot in just one place. And again, this is this book. It's also for you know, for any tourist, international tourist, a local that didn't have, there was not an instrument that they could use, because this information hadn't been really cataloged in such a comprehensive way. Maybe there were websites, so it was maybe old websites, or maybe the information was fragmented. You know, not really one place to go that has everything that you would like to know. So we talked about a little bit, you know, the fact that also the town comes together. And so people might have old traditions, old secrets, which are not secrets, but people that have all contributing to the success of the Sagra. And but I believe in one of your festivals, and I don't want to be incorrect, but I think it's the Asparagus Festival, the first one that you talk about. There might be also some professional chefs coming in, right, to behind the kitchen. So is it indeed the Sant'Anna Festival that we're talking about? Okay. So tell us a little bit about how maybe this festival, this Sagra, felt similar or different from sagre che sono un pochino più popolari. So who wants to take that? Donatella? Ok. Sì, mi è capitato di andare a Santena in Piemonte, proprio come dicevi, Santena, ok. Santena, in provincia di Torino, che è la sagra appunto dell'aspargo, ed è in una... Santena è una frazione, un paese molto piccolo del Piemonte. La sagra si svolge nel centro della piazza, in un tendone, e la particolarità è proprio quella che abbiamo scoperto entrando nelle cucine, che lo staff della Proloco ha deciso proprio di prendere come referente della cucina uno chef e assistenti chef per poter gestire tutto al meglio e poter garantire un servizio che è a livello di un ristorante come complessità all'interno della sagra, perché parliamo comunque di eventi che coprono centinaia e centinaia di coperti. Ed è molto complicato, già se pensiamo a tutte le serie che ci raccontano il caos nelle cucine dei ristoranti, possiamo immaginare che cosa succede in una cucina in cui tutte le persone che lavorano in cucina non sono nella vita chef o non lavorano nelle cucine. E quindi avere come referente dei referenti 3 chef che ti possono gestire la qualità del cibo e gestire tutto lo staff, ovviamente dà una svolta a quello che è la sagra. Okay, so the difference with this festival at Santena and close to Torino, so it's a small fraction in Piedmont. There is the Asparagus Festival, and which takes place in the main square of the city under tents. Is that the Proloco, the entity that usually puts out these festivals?
decided to employ professional chefs and assistant chefs to manage all the service, to give the SAGRE goers the same quality and of a restaurant experience. Because let's not forget, there are hundreds and hundreds of people going to these festivals that need to be fed and served. And we can imagine what the chaos and the frenziness is in a kitchen when you have professional staff, let alone when you have, again, volunteers helping out. So by having professional chefs, managing both the quality of the food and the organization, just gives that restaurant quality experience. Another thing that we didn't mention is that it kind of came out that these experiences are also very, very family oriented. Okay. So again, before we talked about the people sitting at the same table where you might have that intergenerational exchanges. So what else can we talk about, Giorgio, as far as some of the other traits that make a sagra really a must experience in everyone's traveling? Un'altra, sì, abbiamo parlato appunto di queste feste, possono appunto essere grandi delle opportunità appunto per le famiglie e altre caratteristiche che appunto rendono queste sagre una componente essenziale, diciamo, dell'organizzazione di un viaggio. Certo. Allora, ci sono tantissimi dettagli. Il caso di Campofilone, secondo me è molto interessante. Campofilone, quando lo raccontiamo anche qui in Italia, lo raccontiamo soprattutto per la scenografia dove ci si ritrova a mangiare. Campofilone è un piccolo paese fortificato nelle Marche. Vedete da quest'immagine che si può mangiare all'interno di un castello praticamente. E cosa si mangia? Si mangiano i maccheroncini di Campofilone, che sono degli spaghetti molto sottili, cotti per pochissimi secondi, proprio perché sono quasi dei capelli, e poi, diciamo, conditi con il sugo, con la passata di pomodoro su dei grandi taglieri. Vedete che non ci sono delle ciotole, ma vengono direttamente mescolati e conditi su una tavola di legno. Campofilone è molto interessante perché è una sagra, quella di Campofilone, dove i marchi di pasta locali decidono di organizzare una sagra e di contribuire all'organizzazione della sagra costruendo i vari stand e quindi anche sponsorizzando i vari stand, e quindi c'è, diciamo, una collaborazione tra le aziende locali e l'amministrazione per promuovere in questo caso il territorio, l'alimentazione, le ricette e le caratteristiche, diciamo, la cucina tipica locale tramite un evento come quello di una sagra. Quindi al netto dell'estetica che ha questa sagra, che è tipicamente italiana, semplicemente perché si mangiano i maccheroncini al sugo, però è molto interessante perché effettivamente è un esempio di come un evento di questo tipo può diventare un'azione di promozione di un paese che comunque è un piccolo paese, diciamo di provincia. Ok. Senza offesa per la provincia, perché la provincia, diciamo, c'è in tutto il libro ed è il motivo per cui noi viaggiamo, però effettivamente è un paese di provincia. Mm-hmm. As far as the other example that Giorgio mentioned, we are now moving to Marche at Campo Filone. So here we have a very interesting scenery because you can see the walls that surround the small town, and so you have this kind of medieval setting, and then people that eat these. They're called maccheroncini, which are very, very, very thin spaghetti, almost like angel hair. They're cooked just for a few seconds, and then they are dressed with the sauce on big wooden planks, so you don't see balls in there. And it's, again, kind of the most, you have this beautiful scenery and a very, very basic type of food.
But what is also something that Giorgio wanted to point out is that in this specific festival, there are different brands of local pasta manufacturers that come together in a collaborative effort, also by sponsoring the setup of the festival. So, so those local brands come in along with the public administration, the local administration, really join efforts to something that is more just that one sagra, but it's a tool to promote the traditions and the territory of, again, a very small region. And again, so it is nice to two elements play out together as an opportunity of collaborating, again, promoting the territory. Let me just ask one last question regarding the sagre. Did you, and maybe this one is the one, at any sagre were people wearing costumes, costumi regionali in alcune di queste sagre, Donatella? Queste in particolare di Stio avevano sì, l'idea di avere tutte le divise per tutto lo staff della sagra. In questo caso era una sagra che era organizzata anche qui con uno sponsor, che però in qualche modo aveva favorito l'idea di comunque di promuovere il territorio e diciamo mettersi in secondo piano. Tendenzialmente nelle sagre ci sono sempre delle divise, poco, noi abbiamo, diciamo che per scelta nostra, abbiamo cercato di fotografare e documentare non eventi che fossero riferiti a ricostruzioni storiche, per cui l'idea del vestito regionale c'è solo in questa che abbiamo appunto davanti di Stio, che ha una divisa diciamo un po' più simile a quella che poteva essere una divisa che richiama i vecchi contadini, ma tendenzialmente le altre sagre non utilizzano, diciamo, a parte i balli popolari o tutto questo tipo di eventi, non abbiamo mai trovato eventi di quel tipo. Okay, so I was curious to see if they had seen any of the sagre with people wearing costumes of way back then. And so in this specific event, Stio is in the province of Salerno in Campania, which was a sponsor event, but again, the sponsor decided to kind of take a step back and really have the sagra speak for itself. They noticed that people were wearing certain costumes. Let's see if I can slightly enlarge the image that might have resembled what the farmers could have worn. But Donatella and Giorgio actually made a conscious decision not necessarily to document those events where there is some sort of historical reenactment of, and then really concentrate. So they really haven't seen specific dresses except for this one event. Okay, so we're going to, unless there is something else that another sagra you want to talk about, I think we can go into the conclusion. So Giorgio. C'era una cosa che volevo aggiungere su questa, è che una delle poche sagre vegetariane, forse vegane, che abbiamo trovato sul territorio, e secondo me per il pubblico internazionale potrebbe essere un dettaglio non da poco. Questa sagra di Stio è la sagra dei cicci maritati, che è una pasta con i legumi. Oltre a questo, se poi scrolli ancora un po', si vedranno le immagini con delle melanzane fritte in basso a sinistra, e in basso a destra sono delle verdure saltate ancora con dei legumi, credo. L'intero menù di questa sagra è vegan friendly, e la cosa particolare è che gli organizzatori non lo comunicano, quindi poi a ritroso noi ci siamo resi conto di questa cosa, e adesso quando parliamo con i nostri amici, che sono particolarmente amici delle verdure e che vorrebbero andare alle sagre, però spesso alle sagre non c'è questa attenzione, gli consigliamo questa perché effettivamente è, senza volerlo, o comunque non è il motivo per cui hanno scelto questi piatti, però è effettivamente
vegetarian friendly o vegan friendly, quindi Okay. interessante. Yes, so let's add again, we are talking about the Sagra in Stio in Campania. And even though it's not clearly marked as such by the organizers, it turns out to be a vegetarian and vegan friendly type of event. Where the specialty is the cicci maritati, which are some legumes, which you can clearly see. Then they have another dish with eggplants, another one also with some other greens. And also on the other thing, so now here is, we're in the region because we have a dish in the United States, it's called wedding soup, okay? And a lot of people always wonder, where is that wedding soup comes? Do Italians eat wedding, this soup at weddings? But it's actually a mistranslation of the word maritata. So la minestra maritata, which is typical of the Campania region, is usually what people had in the fridge, trying to create a soup out of, what they had of ingredients that went well together. So kind of that maritato that goes well. And then across the ocean, it got kind of mistranslated with wedding soup. So I don't know if you were familiar with that naming convention or not, but here is the culprit, the word maritata. No one is getting married, just eat your soup. Yes, I have to say that this type of projects have an enormous anthropological value because you are documenting things. To the best of the organizers, they're putting out events that with the same feel and fashion what was done 100 years ago, to the best of their abilities. But by documenting it, you are creating something for posterity that is of incredible value. In addition to be visually appealing and a great instrument, a traveling instrument, you are capturing, it's almost like a time capsule, but again, professionally captured, that will serve for many generations to go. And I cannot thank you enough, both as an Italian that resides overseas, that comes back to Italy with the enormous desire of discovery. And again, this is something that I had attempted to do when I was in Sardinia, because there you have these local foods that you can't sometimes even pronounce. And someone tells you, oh, have you been to that sagra? And all of a sudden your itinerary switches 360 degrees from monuments and to meeting the locals. So unfortunately, our hour is up. Il Big Ben ha detto stop. It is time for us to say arrivederci e alla prossima. We want to thank you for tuning in into the program. If you have any questions or comments, or if you have any topics you would like us to address, please contact us at theitalianradiohour@gmail.com. We would love to hear from you. And remember, if you or any of your family and friends have missed a prior episode or would like to listen to this episode again, subscribe to the Italian Radio Hour on YouTube or where you catch your favorite podcasts. Again, I would like to thank profusely Donatella and Giorgio. And again, Sagre d'Italia, 18 racconti illustrati, it's a must-have. Again, even if you might not speak Italian, you can definitely use the back to start collecting names on the Sagre, see if they have websites where you might get something in English, but this is a must-have. So I would like to thank also our sponsors, Istituto Mondo Italiano and La Prima Espresso. E until next time, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.